হাই গাইস, আজকে আমরা আরও একটা নতুন ইফেক্ট করতে চলেছি। তো এডিটটা হচ্ছে যে আপনারা নিশ্চয়ই থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন যে আজকে আমরা স্মোক ইফেক্টটা করতে চলেছি। তো আমরা ফার্স্টেই যাব, আর আমাদের আগের ভিডিওগুলো যদি আপনারা না দেখে থাকেন তো আমাদের চ্যানেলে যে দেখে নেবেন। তো এখন আমরা এডিটটা স্টার্ট করি। তো ফার্স্টেই আমরা প্লাসে যাব অ্যান্ড আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেব। ফার্স্টে আমাদেরকে তো ফটো চুজ করতে হবে। তো আমরা যে ফটোটা আমরা এডিট করবো আমরা সেটাই নিয়ে নেব। তো আমরা ছবিটা নিয়ে নিলাম, এরপর এটাকে আমরা কাট আউট করে নেব। তো আমাদের আরও কিছু কিছু জায়গা বাদ রয়ে গিয়েছে, তো আমরা সেগুলো ভরাট করে নেব ফার্স্টেই। তো হয়ে গেল এই কাজটা, অ্যান্ড আমরা এদিকে উপর দিয়ে ভালো করে নেব। তো হয়ে গেল, অ্যান্ড আমরা এটা সেভ করে নেব। সেভ, অ্যান্ড আমরা আবার চলে যাব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে। তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে নেব, আমরা চলে যাব। আচ্ছা, আমরা একটু ক্রপ করে নেব এটা, যাতে আমাদের ছবির সাইজ মতো হয়ে যায়। তো আমরা এখন চলে যাব ড্রতে। ড্রতে যাওয়ার পর আমরা এখানে ফটোতে যাব অ্যান্ড আমাদের ফটোটা নিয়ে নেব। তো এটা আমরা এখানে চলে যাব ট্রান্সফর্মে। তো ট্রান্সফর্মে যাওয়ার পর আমরা একটা মিরর সাইড চেঞ্জ করে নেব অ্যান্ড আমার ছবিটা এই পাশে বসিয়ে নেব। তো হয়ে গেল এটা, অ্যান্ড আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এমটি লেয়ার। তো আমরা আরেকটা লেয়ার নিয়ে নেব অ্যান্ড আমরা ফটোতে যাব। ফটোতে যাওয়ার পর আমরা তো আমরা আগে একটা কাজ ভুল হয়েছে। তো আমরা এখানে রাবারে যাব, রাবারে যে ওপাসিটি কম করে নেব অ্যান্ড হার্ডনেসটা কম করে দেব। তারপর আমরা আমাদের এই সাইডগুলো হালকা করে ইরেজ করে দেব। আমাদের ইরেজ করা হয়ে গেল। তো আমরা এখন যে আমাদের আরেকটা লেয়ার নিলাম, তো আমরা এই লেয়ারে যে আমরা ফটো চুজ করবো আরেকটা। তো আমরা ফার্স্টে এইটা নিয়ে নেব। আমরা এখানে ট্রান্সফর্মে যাব এন্ড এটাকে আমাদের জায়গা মতো বসিয়ে নেব।
অ্যান্ড আমরা আবারও চলে যাবো ওই ফটোতে। আমরা আরও একটা নিয়ে নেব। আমরা ট্রান্সফর্মে চলে যাব। তো হয়ে গেল, অ্যান্ড আমরা রাবারে যাব। তো রাবারে গিয়ে আমরা এই পাশগুলোতে আমরা হালকা করে ইরেজ করব। তো এটাও হয়ে গেল, অ্যান্ড আমরা আরেকবার ফটোতে যাব। তো আমরা রাবারে যাব। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেছে। তো আমরা এখন সেকেন্ড লেয়ারে যাব, অ্যান্ড আমরা এখানে মার্চ করে দেব। তো আমরা উপরের লেয়ারে যেয়ে এটাকে আমরা এখানে এক্সট্রুড করে দেব। তো এক্সট্রুড করার পর আমরা এই দুটোকে মার্চ করে নেব। তো এরপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইম্পটি লেয়ার। তো আমরা লেয়ারে যাব, অ্যান্ড এই লেয়ারটা নিচে আনবো। তারপর আমরা যা করব তা হলো যে আমরা এটা কালার করতে হবে। তো আমরা এখানে পেন্সিলে চলে যাব। তো আমাদের হার্ডনেসটাও বাড়িয়ে নেব। তো আমরা এখন কালার চুজ করব। তো আমরা এখানে ওপাসিটি কম করে নেব। তারপর আমরা এইখানটার কালার এভাবে হালকা করে দিয়ে দেব। তো ওপাসিটি ফুল করে, অ্যান্ড আমরা এই পাশগুলোতেও এই কালারটা বসিয়ে নেব। আমরা এই দিকটা হালকা একটু ব্ল্যাক শেড নিব, অপাসিটি কম করে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানটা হয়ে গেছে। তো আমরা এখন চলে যাব। তো আমরা এখন সেভে যাব, ডিসকার্ড। তারপর আমরা এটাকে সেভ করে নেব। তো হয়ে গেল, অ্যান্ড আপনারা আমাদের চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, অ্যান্ড পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা সহজেই পেয়ে যান।
হ্যালো ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, তারা লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন।